Okay, good morning again. Welcome. It is our discussion segment this morning. Hope we didn't keep you waiting. Okay, today is Wednesday. A question of me chezo. More did I asu Igbo, na eme Igbo, na eli Igbo, na woli Igbo. You got to go. Well, it's charge somehow. Tinye okpaka, tinye akwọ ni gwo the thing. Okay, see me Igbo. On Wednesdays. Odiba, anyị na-anabatapu n'ọzọ afambu Ijeọma Uche. Ife anyị ga-akpa na segment a bụ ka anyị ga-esi wee chịkọta ụmụ akwụkwọ mobilizing students for the upcoming Anambra students now's election. Election everywhere. A na-akwado nke local government, a na-akwado nke state, a na-akwado national election. Fa nchani na ụmụ akwụkwọ na-akwadokwu nke fa. Ama na ị ga na-asị ka ekwa nke bụ election ụmụ akwụkwọ fa nọ na school. Okay, wee ma na ife bụla ọlụ bụ ọlụ. Fa nọkwa na school na fa dịkwa serious na-akwado their own election maka ife ọbụla nwee n'oge. Oge luo mgbe eji eme nke ọbụla eme ya. Ọnya ka o ji wee dị otu a. Ọ dị mma ka m bido gwa gị ndị mụ na fa nọ. Ịnụgo n'ife anyị na-akpa malụ ndị mụ na fa kwesịrị ịnọ. Ndị nwe obodo. Onye izizi n'ime fa bụ nna nwụba John Mary Nwafọ. Nna nwụba John Mary Nwafọ Orizu. Student of College of Education Nsugbe. Okay. Ọ dị mma. I hope na nwetara ya. Maybe na the command in the wrong place. Ọ dị mma. No, anyị na-anabata unu. Kedu onye nke nkwu? Ọ dị mma. Daalụ. And then Charles Kosi Sochukwu Anako, student of Foot Mina. Okay, Federal University of Technology Mina. Kedu onye nke ọka ọbịara ọ dị mma. Kedu onye nke ngwanụgwazi anyị onye afa gị? Afa m bụ Nnanna Lawrence Chukwudi, nwata akwụkwọ Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ọ dị mma. And onye nke ịtụ? Afa m bụ Ikedigwe Chijioke Daniel, nwata akwụkwọ na University College of Medicine, Enugu State University College of Medicine. Ọ dị mma. Anyị na-anabata unu. Then onye nke mụ na ya nọzibụzi chairman. Michael Izunwanne is the electoral chairman, National Union of Anambra Students. Now is chairman. Anyị na-anabata gị. Thank you very much. Ịma na ndị chairman nwere ka afasi anọ. Ama na ịnọkwala edat wee ebe. Ọ dị mma. Anyị na-anabata unu ọzọ. Chairman, biko gwakena anyị ife mbụ ife unu nọ ebe ma anyị kwuo na ọka mobilize mana kọwaa na anyị asị chairman introduce ife unu na-eme and ka unu si akwado. Ekene m ụnụ ndị ọma njem ọnụ. Afa m bụ Izunwanne Michael Onyedikachukwu. Aka m bụkwa nwata akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na Federal University of Technology Owerri. Nke bụ eziokwu bụ na mma bụ the Electoral Commission Chairman, National Union of Anambra State Students. We're actually out to sensitize the students on the need to partake in this very upcoming election, irrespective of the fact that we are on strike. We can never relent on our own duties as students. The union has come so far in assisting the students in their own little way. But regardless of the situation of the economy of the states, we still have to continue further and as well pass down the mantle of leadership to whom it is due. Thank you. Odimadalo, kamu mwetesia ifane ema ofuma. From introduction I make it from different schools. So na election na nemebo body jikota ụmụ akwụkwọ Anambra State na different schools. Ndị obodo Igbo so. Ọ dị mma. So keduzi kunu si wee organize onwe unu wee low to this level? Ọ dịrọ mfe chacha. I know. Mana ife amụlọ ka esi mịa bụ sọnwụ. We have actually been in existence for a very long time, even when it was answering ASA, Anambra State Student Association, until it was transformed by some set of leaders led by Comrade Israel Anozie, who happens to be the pioneer president of the National Union of Anambra State Students. So, to this very moment, leadership has been going down
down the line to the current president, who is Rochato Comrade Okuchukwu Okonkwo. So his tenure is due, and we are bound to create another person for the office. Okay. And I believe the young men here present, beyond every reasonable doubt, I think they will make the union proud. Really? Can I ask one question on Jogi? Can you see organize your own? Unebido no bodoku unebido na school. Okay, unna bagale school in Nigeria na chonde bondi Anambra. Bom, nkebezoko na obido from omo we be together Anambra. Say no nwele obalu okwese inwe ife bụ na Anambra na-eme exist na mpaghara schools dị iche iche. So ya bụ ife wee bidozia nwayọ na-exist ozi maka ọbụla so ofu ebe ka ndị Anambra nọ ebe ndị Anambra nọ karị akarị and anyị hadị ezi ezo. Ihe ọbụla ya mee ọ na-egosi na ndị Anambra nọ dị. So dịka o si na dị ya na-eme nwayọ ndị Unizik ebido njabụ njem zibe ozi ndị Igbarịam Igbarịam ebe ka ọ nọ ndị Anambra gosi na ifu onye bụ na pụta n'igwe olukwa ndị nọ mgbago ugwu Awụsa maka Anambra metụta okwu dị ya. I know. So onye ọbụla dị we are all covered. Mama ndị si mina ma ndị si ebe dị iche iche. Nke a bụ nke bụ eziokwu. So otu a ka anyị si gbasagide ozi wee chịkọta onwe anyị ọnụ wee baa ya afa. Mba unu agbanika. Ọ dị maka anyị fụzia ndị ọzọ nọnyela anyị Lawrence Chukwudi Nnanna bụ okay onge nwa bụ Lawrence okay ịbụ no landlord afọ nọ na UK isi so ka isi ebe amelụpụtaba kedu ife gị nwa na-azụ? Okay, ihe m na-azụ bụ onye isi National Union of Anambra State Students, that is the National Executive President n'ọnụ oyibo. Ka ị na-azụ ọ dị mma nna nwụbakwanụ. Okay, ana m azụ National President of National Union of Anambra State Students, onye isi ụmụakwụkwọ niile bụ ndị Anambra nọ na Nigeria. Okay, Chijioke. Ana m azụ National Executive President, National Union of Anambra State Students. So unu na-atọ n'azụ ofu ọkwa? Yes. Adịkwa m safe taa? Yes, ma. Ọ dị mma. Eche maybe na onye na-azọ chairman, onye na-azọ secretary, onye na-azọ so unu na-atọ bụ chairman ka unu na-azọ. Yes, ma. Yes. Ọ dị mma ka m jụọ ọnụ gị ka ekisi wee bido nọọsụ ba the ambition. Can we start here with you? Nanwoba. My ambition started from childhood. You hold any post before now? Yes, many posts. I'm former national director of sports of this great union. Okay, which school came on? One for is the College of Education in Sube. Okay, so is that the post you are holding now? I'm the former. I've resigned my position. Yeah. Okay, and decided to contest for national president. Then what? Can you say, by term mortgage or choice or the channel? Actually, it take this union to a better height, positive change. I forgot the marginalization I wanted from different states. It's now Anambra BC, Anambra BM. Let me come and change it to a better narrative. Or the Lawrence, of course, I'm not question because it does appear you are campaigning. And the omo ending a guy mando to Famo Okono Bedichi Chairman, the Nemandina guy, Unu de qua free on a line at TV. Jofa question on Charlie Jofa. Well, let's hear you. Ndị be anyị ekene m unu. Ihe dị na ya bụ na anọgo m n'otu a site na chapter. Abụbu m chapter secretary na NAU Ọka, Nnamdi Azikiwe University Ọka. And ọ bụrụ sọsọ anọgo kwu m dịka onye bụ director of socials tupu resign asị ka nzọ president. Ihe dị n'ọchịchị bụ na ị ga-aghọta ihe bụ ọchịchị before ichi ịbụ onye ndu ma onye ọchịchị. Aghọtara m ihe otu anyị n'idi n'oge dị ugbu a. Biko ihe ndị asụ Igbo maka tata Wednesday. Thank you. So ihe dị na ya bụ na otu anyị enwega ebe olu. Ihe otu anyị chọrọ kịta bụ onye ndu ga-aghọta opinion ma atụmatụ onye ọbụla chịkọta ọnụ mee ya oburu ofu anyị wee gaba n'iru. Anambra bụ obodo siri ike. It is a very complex state. Ka ọ dị na gọọmenti general ka ọ dị na ụmụ akwụkwọ.
so na onye idiri onye ga-abụ o weta ihe niile ọ harmonize ya were umeala gwa onye enu ma onye ana nke ga-amaka ka anyị chịkọ ka anyị wepụ tinye ka anyị wee gaba n'iru. Ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na otu anyị nọ na steji kwesị na anyị nọzi na digital world. Anyị need ihe a na-akpọ complete data collection. O nwere ihe ihe emenwu na organization ma ọ bụ na enwero the complete data. Ihe enwe data ndị nọ n'ugwu Awụsa, ndị nọ na South South, ndị nọ na South West, ndị nọ na South East. Ị na-agwa ihe dịka gọvanọ ma Commissioner for Education na ịnidi ka emere ụmụ akwụkwọ ndị Anambra ihe ọ sị gị mmadụ one dị otu a ka ebe ha nọ ebe ya nee ya ihe dị complete data o wee mara ka ị ga-esi plan. So na that planning ka anyị ji nwee complete data because anyị nwere data anyị ama plan nwe maka ụmụ akwụkwọ. Ka anyị na-agbapụ because na time adịrọla anyị ọfụma. Chijioke Daniel Ikedigwe, ngwa kedu ife kpani mmụọ gị ji chọọ ịzọ this post? Mmụọ m ji chọọ ịzọ Anambra National Executive President. Anọbugo m n'ọchịchị na skuulu m ebe m na-agụ akwụkwọ na ESUT, Enugu State University of Science and Technology. Abụ m Special Advisor to SUG on Special Duties. Anọbugo m na Union Chapter nke dị na ESUT, Enugu State University of Science and Technology. I was the elected chairman at the last election. I ji gbaa mbọ n'anya anya na ụfọdụ ife ndị kwesịrị n'anya na good attributes of leadership, quality of leadership ndị pụta for the election wegasị wee produce a good president that nyela ya aka na school produce a vice president from Anambra State to be the next vice president of ESUT SUG ka o nyela aka na azọta for rights of ndị Anambra students nọ na ESUT. Dịka anyị na-enwega so many challenges na ESUT ebe anyị nọ particular maka na asị na esi n'ụlọ malụ mma pụtawa na ama onye ọbụla ga-esi from bia wee malụ nsogbu ya wee banyewa ebe ndị ọzọ. Dịka na departments ebe anyị nọ enwe some challenges anyị enwe anyị enwego some complaint from students in the ESUT. Now in the last complaint we got from students was he could not be able to pay his school fees. Oman so the exam final year due to nego school fees years. We try our possible best to relay the information to the national bodies so they can relay to the state government or the concerned ministry in the state government. But at last, we succeeded at length where we could stop. But the summary of everything and the joy of everything is that we saw the issue out. Our students did the exam, participated in the exam. And then that's why I can't put out for the national president. Because now can Enyelaka protected the rights of Anambra students in all the tertiary institutions nationwide where NUANS is established. Protector of man, we do it by making a complaint procedure, developing a complaint procedure where that is accessible by all Anambra students, irrespective of where you are, all over the globe, where you can lodge in your complaint. We get it, we assess it, we pass it to the concerned department in the institution, then pass it to the concerned ministry in the state government for proper attention. How we never sort of ask. Daniel, Ibe, student of Enugu State University of College of Medicine, yes. Or medicine can I study? No, I study human anatomy. All fan chalk a bunch of it. Those of you know na sciences when we are in school, we know if government. I mean, if SUG. But I am surprised what I'm hearing from you. Everywhere is politicized now. Chairman, so how will you assess what's going on now? I think it will be a very big problem. I mean, it's going to be a very big problem for you guys to determine who is going to take this. Looking at the talents that we, the Anambra, are producing every day, it's not as if that the mantle of leadership is limited to people that studied political science or other political faculties in the school. But we should also extend our arm to those who are studying sciences, just like this young man very here. And we also have students who are more intellectually up to date on how to solve matters. You understand? Matters relating to humans. There are people who are, I should even give the credit to people who study science because they understand human perfectly well. Oh, really? But from the look of things, I think everybody should be given a neutral ground to exercise their own power.
Odima achom ke igwanye na kunu si akwado this election. Kedem bosa game before I come back to you people to give me your manifestos. Kedem bosa game kedo eba ga no menya. Mmado neki na me expect gabia. Well, it has been a scenario running down from time. Eba ga meya be election bo na Joe Good Hotel Okahia. Okay. And we are looking at a massive number of students. We have in our data we have about over 150 schools participating in this election. Participating in this very election, wow. And we won't be having the whole of them down to Anambra here. So we are just picking 3 out of every school, just 3 persons out of every school. Okay, delegates. Delegates. Delegates again. Not actually election now. Delegates. Not actually the delegates we know, but a better delegate. The delegate somebody told me here now, Anambra well man, that police is Anambra is seeking. And I wanted to tell him, no, here no I hope Nakuna is the politics of our time is rebranded. Really? Yes. And I would like each and every one of us that is present, that are even seeing me on TV, to be present to witness how it is going to play out. It's a very simple something. I know. You understand? The politics is always accepted with the spirit of sportsmanship. Okay, these delegates, 3 from each school or 2? 3 from each school. But the people got participate in the election. Yes. So it's not a general thing. It's actually a general thing. So 3 people can be delegates. So I remember the general election. Well, actually, we need to. Again, what we high with this delegates? We will, definitely, because the trust of every institution is laid down on these persons. So they won't like to betray that very trust given to them. So who are the delegates? Are they officials? They are not official. They are just normal How did you students choose as them? they are. We'll pass the information down to the chapter presidents, whom also relay the information to the General House in their various institutions. Okay. So what they do is that if you have interest to represent the chapter in the national election, you just indicate. And by so indicating, they will just pick 3 amongst them and send them down to the national. Okay. So it's not just an official something. Whoever that is having, or the president, it's just for the congregation itself. Okay. Thank you very much. We're taking a short break now. And when we come back, the guy is saying by Bidonya manifesto and then tell us why we should vote for them. Oh no, it's not come delegates. Otherwise, a man at Bamagadi alone. Or the mark, I take a break, we're coming back. Ndi Anambra, una potagola. Ibolachi. Good morning, Ndi Anambra. Welcome to Good Morning Anambra Breakfast TV show on ABS TV. Let's do it together. Bia Kaido Kwa. We serve it sizzling hot. Health and lifestyle, Security. topical issues, National development. Entertainment and more. Welcome to the flagship show where we arm you with the right tools for the day. Keeping you abreast with happenings and information within and beyond the state. There are so many things to gain staying tuned to Good Morning Anambra on ABS TV. Good Morning Anambra, live on ABS Television, weekdays 7 a.m. to 10 a.m. I don't mind anabataku n'ọzọ. I can akpa with ụmụ akwụkwọ ụmụ Anambra State n'azọ election ndị ga-achị ndị a ga-arọpụta ga-achị for how many years ka unu nọ dị? For 1 year. Okay, just 1 year. Oke dịkwa maka editing na-aga round na ịghọtago. So ọ mụ na papa bụ ife nọ tata fa wee na-agwa anyị ka fa si akwadobe and then ịgwakozi mgbekwa m ji kede mbọsị ife a ga-eme dị. Ke mbọsị ọ ga-eme? On the 20th of August, this month. 20th of August bụ On Saturday. What this week? Or the it's not a Joe Gold. Joe Gold. We never time because if only I'm We'll have time, 10 a.m. prompt.
Okay. Okay, before Nachi to them for their manifestos, can you choose in the electoral committee and they're going to find a local law? Enwelo iwu na-achịkọta anyị nwanụ bụ the National Union of Anambra State Students. We have a constitution, and the constitution stipulated that each zone will send a representative from each zone, from the north, from the south, east, and west. You understand? Making that a total sum of 7 persons, 7-man committees. Yes. So how many are you in this committee? We're actually 7 in number. Okay, okay. Okay, it's a zonal thing, not chapter thing. Yes. Okay, thank you very much. Well, I can jukwa your question, manaka eje godo nata. Ka guys nya manifestation fa, manifestos fa. Kita am menyego opportunity ki market you onwege. As me, you are standing on the campaign ground. Tell the students, your fellow students, why they should vote you. Let me start with you. Why you should be voted as the next president. Akamobukwa Mazi Namuba John May, student of Nwafọ College of Education in Sube, Kedna Anambra East, Anambra State area. The issue of tribalism, the issue of state discrimination, anazo student union government SUG, na schools to the outside Anambra State. Come example, Futo, our national secretary. NUANS secretary, Zolu, SUG president na Futo. Mana because of state discrimination and state tribalism, na onya ablo onye Imo. Keko exist na Anambra, biabo president na Imo. Which is not done. Every of us are students. I ain't equal rights. I ain't the same rights to contest for any petition I actually na the world. Then my implementation will be tackle this issue. Constructively, adequate financial support. A week to the election, the national will send a delegate to the school. We start by visiting the provost or the vice chancellor of the institution. Help our students near organization support already made the election. Then the second one is my administration. We collaborate with the National Director of Sports and National Director of Social, and we NUANS Worldwide Annual Festival. Now, Mbayara Sports, and we National Sports Competition. All the 6 the political zone registered under NUANS can participate. Then, now Mbayara Director of Social, and we have NUANS Annual Cultural Festival. I promote our heritage. We also organized the first NUANS Anambra Students Got Talent. The Anambra were talented too much, but not the hidden. This platform, we have many talents in Anambra State. Then my second agenda is NUANS today. We don't have a secretariat, an office, which is the upper student body. Anambra State, Enwolo is secretariat. My administration will not only rent an office, we must make sure that we rent an office for the easy learning of this union. Then my next agenda is I get a letter to the Ministry of Transport. Ka ala NUANS kaine register bus with our name, which will be easy for us to generate revenue. Then my next agenda is the issue of recognition from the state government, which is the most issue we need to tackle in NUANS. Because I wanted recognition from the state government, it will now be easy access to attract scholarship for our people. Government need recognition. If you know like what my fellow aspirant said now, that school development institute, one of the students, but him know this thing. Though I believe in our amiable governor, Professor Charles Soludo, or a man of integrity, a man of his word, I'm that he will do well in times of education. NUANS need to be recognized by the state government
But like, this is the only indigenous body Nakata for the welfare of the whole Anambrians, not the whole Nigeria and the whole world. Okay. And where issue concerning ability of the student to partake in exam because of school fees and everything. Then the president of the schools will write a letter to the national. We now forward the letter to the relevant authorities of the ministry, take in charge of it. All right. Thank you very much. Yeah. Okay, 4-point agenda. Yes, to you. Darling, Akamboka Mazi Nana Lawrence Chukwu, nwata akwụkwọ Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ihe dị na ọchịchị ihe nchọrọ ime ma ọ bụ na Chukwu nye aka winie National Executive President, National Union of Anambra State. Kuka ihe niile dị n'aka. Nke izi bụ na dịka nzikwu na mbụ adequate data collection. In our current world, without the complete data, you cannot plan for anything. So if eventually I emerge the national president, national executive president, I will liaise with all other schools because other positions are coming from different schools all over the country. When you liaise with them, you have complete data. You have data on the female students, the male students, students with disabilities, and the rest. Now, when you have those data, you can plan. That is number one. Number two is source of revenue. I am an entrepreneur. I don't believe in government should do this for me. I believe do this, the government will see what you are doing and come for you. Now, when we assume office, one of the key things we are going to do by God's grace is to find a source of revenue for the association. We have philanthropists in Anambra, and Anambra nemo from Hanemogo. I can just grow for any mefa. Kowale and nekwe. Omeke bunyani go mo bunyani shuttle bus. It's near a line. On your Blamel economics manner. It is expected now. Ego naga, but at the end of week or at the end of the month, onwe programming we in our plan with the expected revenue. Utrack SMA budgeting. Nke tobo inwe strong structure. Ona beni eku emehe etibondi eba. O makana structure adro strong. Inwe strong structure. On when di na na Lagos. Okay, let me give a short story. Mbenga Badagry for immersion program on Nigerian French village language. Nigerian French language village na Badagry. Abia nwebi issue between ụmụakwụkwọ ndị bụ ndị Igbo mụnwa ka echiri igwe ndị Igbo ụmụakwụkwọ Igbo ebe a mgbe nwebere issue anyị kpọrọ igwe ndị Igbo na Badagry eze ndị Igbo mgbe ọ bịara the school management swept everything under the carpet and listened to us. Why? Because when we go structure go see no see ike. So what we are going to do by God's grace if we emerge the whole school because of awesome leadership everybody I build those strong structure in all the zones. And I could election no na National Union of Anambra State students no in town. Hamara na the Anambra no. I had the zone one yezu. Ano na eno onwe garagara niile na-eme ewe tunetie. Anya nyere ndị otu anyị aka nke structure aga nke bụ abụ nke no bụ na anyị nidiru ịkpaite omenala Igbo. Esi mu Ọmabala anyị na-emeso omenala ike. Unu chosi Ọmabala? Chosi Ọmabala? I cannot. Okay. Anyị na-emeso omenala ike. I believe mu na omenala Igbo na ọ ga-adịbụ n'aka anyị na ọ ga-anwụ bụ n'aka anyị. Ihe nji show itinye anya na ya bụ na o nwere ihe ndị ekwesị ịdị na-eme ka anyị bụ ụmụ akwụkwọ wee mara ebe anyị si. Mara ihe ndị nna nna anyị ha mee wee luo mara ihe bụ Igbo maka na ihe ama ihe bụ Igbo before imebe Igbo. Ọ dị mma nke ikpeazụ bụ anyị nọ 4-point agenda ka ife nkwu ka anyị nwee ike wee chịkọta nwuo. Ọ dị mma Chijioke. Once again, afọ m bụ Ikedibe Chijioke Daniel. Ọ dị mma. From the last chapter. In my manifesto, my agenda, my sole aim to start with is to keep the education light and grow among NUANS sites nationwide, worldwide. Then my first point agenda is to protect for the rights of NUANS sites in the whole tertiary institution where NUANS exists all over the Federation.
by one, producing a complaint procedure that is accessible by all NUANS sites all over the Federation where they can lodge their complaint. Okay, 1 minute. Yeah, hello, good morning. Hello? Good morning. Hello? Good morning, you are with us. Hello? Hello. Oh yeah, because that's volume on your TV said when next you call, try to put off the volume. Okay, go ahead. Okay, where they can lodge their complaint, we as a union, we pass the complaint to the concerned department in this institution, that institution, or we pass the complaint as well to the concerned ministry in the state government, because the state government has to be helping us in some problem in the institution. We pass the complaint to the state government for proper attention. And I say we do our possible best to advocate for the students' needs within 5 working days and give them feedback. That's my first point agenda. Then second point agenda is to harmonize and coordinate associate chapter. The associate chapter is the chapter we have in respective universities all over the Federation. Coordinate and harmonize the activities to achieve an inter-chapter cooperation, so we can unite all of them together, inter-chapter cooperation, so as to solve some national challenges we are having in the union, such as social problem. Social problem, I mean, loudly smoking, drinking of alcohol, excessive alcohol, and some other social area we are having. Then cultural problem, all this ethnicity we are having, this ethnic group, and religious diversity to solve it. Then my third point agenda, that's third point, is to cooperate with our patrons, our patroness, our sponsors, and the state government as well, to establish a permanent secretariat for NUANS, so as to concentrate the activities of students in a known location in the state, for even safety of the state and for security reasons, so they can monitor properly and examine the activities of students in the state for the security of everyone. Okay. And also to help in getting NUANS official buses. The government should help make provision of the concerned, that's Ministry of Education, to help in provision of NUANS official buses. Okay. For easy transportation of NUANS sites from all over the Federation during our national program in the state. Okay. Yes. And your final agenda, the fourth fourth one. agenda. Our fourth point agenda is creating help in setting up establishment that will help to generate revenue for NUANS. We're supposed to have our own way of generating revenue apart from the government. So if the government disappoints us because we are non-partisan group, or if the political party that's ruling the state is not in favor of us, we're supposed to wangle our way. So in that we have to set up some establishment that will generate revenue, such as we can invest in transportation, just like setting up transportation line. We can as well venture in catering services. We can as well venture in advertisement services agency, where we can advertise some goods and get production of annual magazine, monthly magazine. Okay. Where that we generate revenue. Excuse me. And you make us to somehow independent and not depending on government for everything. Because if we depend on the government for everything we need, so we cannot stand as not partisans when it comes to party decision of the state. Okay. So, thank you. Thank you very much. Thank you. Excuse me, Chairman, I need to round off now as we go. Okay. I quite appreciate the time. And I will thank you all NUANS out there for hearing and listening to us. This is just to tell you that we are out this time around to make things right, to make things work. And we cannot do it alone. We need a collective effort of everybody. You understand? Irrespective of your basis. Okay? So, biko obolona na-enwelu ka o si adị mero na ngwa na onwe gị amambia ụbọchị a ga-eme election na mee ka ịmalụ n'oge. Everybody's interest is very important, and we look into that critically. Thank you very much. Don't forget, the day still remains 20th of August this month. Okay, thank you. I must say that I'm very proud of you.
unu si na ndị Anambra bụ odogwu unu nwa n'onwe bụ odogwu maka na odogwu na-amụta odogwu. You're wonderful children. I'm so proud of you. We actually have a slogan. I forgot to even air it on. And what's the slogan? Anebai. Ebe feneme. Oye na blo ya Anambra. Onebe alele. You guys make me so proud. I'm so proud to say that I'm born in Anambra. Dalo na Arizona. Amaro onye aga atunyela maka manifesto ndi chasifo wonderful. Mana onu mezi o dependezi kunu siwe ezu okwe unu yotago. Ma obolukwa ma unu nchabu ndo ọchịchị. Imana ndi Anambra bụ ndị eji eme ọnụ. Onwere ebe anyị na ezo ezo. So unu bukwa na school unu jisie ni ike, live a good life, be a good ambassador to the state. So that na oboro so ebe aka ife a na-eme ga-ebi. It have a political ambition couldn't build. Before you know it, you start seeing yourself in national elections. Okay? Dalono. I'm wishing you luck, all of you. You're going to win. All of you will win. Dalono. Okay, before we go, please, could you please tell us your name and where you're from? I want to hear that before you go. Afamobo Namuba John Mary. Amonye Umuji Village, Ebenebe, Oka North Local Government Area. Anamaguna. One for always College of Education, Political Science Department. Odema, Dalo. Afamobo Nana Lawrence Chukwudi. Abumwonyu Mulumu Kedi n'okpuru ọchịchị aya mmelumu. Ana m agụ akwụkwọ na Nnamdi Azikiwe University Ọka. Na-agụ course a na-akpọ Modern European Languages. Odema, Dalo na gị makwa. Afa m bụ Ikediigwe Chijioke Daniel. Esi m n'obodo Umueri n'okpuru ọchịchị Anambra East Local Government. Ana m agụ akwụkwọ na Enugu State University College of Medicine. And my Department of Human Anatomy, 400 level. Okay. Dalo chairman ngwa. Commander Vice na dagu misiano nite. Afambo Ambulemazi is one Michael onye dịka Chukwu. Abụ m onye Ojoto nke dị n'Idemili South Local Government. Ana m agụ akwụkwọ na Federal University of Technology Owerri. Na ngalaba ndị na-afụ maka igwe eji alụpụta ọrụ ubi, Agric and Bioresources Engineering ma ọ bụ n'ọnụ ndị iti. Maka ndị ma akwụkwọ na Igbo. I hear you. Daalụ nọ, anyị na-ekene unu daalụ unu Emeka wee bịa nọnyere anyị dịka unu si kwadosie n'ike ịghọtago. Like I said earlier, be a good ambassador to the state. Dalo ndị onyonyo na ndị nọ na MCR, the director, the producer, everybody that joined this morning to make it happen. Dalo na anyị na-ekene unu. Anyị ga-abịakwa ebe echi, anyị bịa, anyị asapụtakwa another page anyị unu ga-eji wee nọdị. Afambi Joma Uche, ezigbo nwa Ada Anambra. Dalo nọ.